Hello everyone, students. Let us discuss our JEE pattern MCQs video number 3. Okay, in first video we have discussed multiple choice questions depending on some basic concept. Okay, also in video number 2 we have discussed the examples based on symmetric and skew symmetric concept. Okay, let us discuss some more examples which are important one. Okay, start with examples. Our topic is here matrices and examples are related what? JEE or MSCT pattern. Okay, yes, let us start our first example. Look at here, a matrix is a here dash and these are options. Okay, what is option number first? Option number first is here a collection of real numbers. After that, B option, a collection of real and complex numbers. Third one, an array of real numbers. And option D, an array of real or complex numbers. While starting the matrix topic, what is the definition of matrix? Definition of matrix is an arrangement of mn numbers. And arrangement, the word important is arrangement. An arrangement of, it is not the collection. So word here collection, it is wrong one. This is collection, wrong. So A option is not gives our answer as well as B, because our definition says matrix is just the arrangement of mn numbers in m rows and n columns. Here number of rows, number of columns means systematic arrangement, and systematic arrangement according to rule is nothing but array arrangement. Okay, so our correct answer will be from C or D. What is the an array of real numbers? And D option, this definition is correct. Or an arrangement of real or complex numbers. Look at here, this is real or complex number. In up to 10th standard, you have learnt about what? Number theory. What is by natural number, whole number, integers, rational, irrational. After that, big number what? Real number set. And in 11th standard, you know about complex number theory. So complex number and the real numbers. Okay, biggest set is complex number. So in a matrix, if we arrange the numbers related with complex number, that is also a matrix. So correct answer is here an array of real or complex number. Not only real but also real or complex number. In the real number set, natural numbers, whole numbers, after that integers, rational, irrational, all the numbers are comes in the set of what? Real numbers. So arrangement of mn numbers, we can say numbers, which numbers? That is real or complex. This is most important option, that is correct answer is here. Answer is here D, that is arrangement of the numbers, that is real or complex numbers in rows and column. This is our definition. Correct. Now
Our question number second is here. What is here? Look at here now. A row matrix has. Row matrix has. What is by row matrix? You know our basic concept. Video number first. Types of matrices. What is the row matrix? Matrix having only one row. Only one row. Look at here. A row matrix has only what? One row. This is the correct answer. So look at here. Only one element. No, this is not answer. Only one row with one or more element. Suppose for the detailed explanation, suppose I take numbers like this: 7, 3, 2, 1. These are four numbers arranged in first row, and columns are 1, 2, 3, 4, 1 by 4. So this is a row matrix. Okay. So one row with one or more element is the correct answer. Option number C. Look here. One column with one or one column with one or more rows. This is not answer. So one row and one column. It is not. It is a one row, one column. It is a matrix having only one element. So this is our second question. Okay, and correct answer is here what? This is a one row with one or more element. Let us take third example. Instead of row, I am taking column, and options are same. Then what will answer? A column matrix has only what? One column and different elements. Which is correct answer? One columns. Look at here. One column with one or more rows. For such type of question, answer will be what? Option number C. Because in a column matrix, if one column is there and rows are one row, two row, three row, four rows, whatever may be. So the column matrix has only one column with one or more rows. Okay, this is about the column matrix. Okay, let us see about the square matrix. Which of the following is a square matrix? This is our next question. So which of the following is a square matrix? Tell me, what is the answer? What is the definition of the square matrix? Matrix is said to be square matrix if number of rows are equal to number of what? Column. Correct? Okay, I will explain here now. A matrix is a matrix capital A equal to Aij m by n is a square if number one m greater than n, m less than n, m not equal to n, number 4 m equal to what? And or you can say as a here B, here C, and here what? D. Okay, this is our question. Look at here, a matrix A equal to A as m by n is a square matrix
What is the definition of square matrix? Square matrix what? Number of rows equal to number of what? Column. M represent rows, N represent what? Columns. So M by N. Look at here. Here M less than N. Wrong one. M less than N. That is also wrong. But here M not equal to M. Number of rows are not equal to number of columns. So this is also not. So correct answer is M equal to N. So we can say that is, it is A equal to what? Aij. Aij means the numbers in a matrix, and order is here M by, instead of N put M here. So this is a what? A square matrix. Okay. This answer of this question is based on what is meant by a square matrix. Okay. Let us see one more example. A matrix A equal to Aij is a rectangular. Is a rectangular if, and what options are one and the same. Okay. Now tell me what is meant by rectangular matrix. For a rectangular matrix, what is the condition? Number of rows and number of columns are not equal. Suppose a matrix is like this: 1, 3, 2, 1, 9, 5. How many rows? There are 2 rows, and columns are column number 1, column number 2, column number 3. Columns are 2 by 3. So this is a matrix of order what? 2 by 3. Number of rows and number of columns are not equal, and this type of matrix is called what? Rectangular matrix. Means this 2 means M. This N means 3 means what? N. So order is M by N. So M not equal to N. So this is option C is correct. So correct answer is here option number C, that is M not equal to what? N. So this is about what? Rectangular matrix. Okay. Yes. Now let us take one more example. If A equal to the matrix Aij having order M by N, B matrix here Bij of order M by P, then the product, then the order of the matrix, AB is option number first M by P, number second M by N, number third N by P, number 4 P by M. These are options. Okay. So look at here. This is our question. Matrix A is what? Aij. What is order? M by N. Matrix B, Bij, N by what? P. Okay. And question is then the order of the matrix AB. Look at here. AB means what? It is the product of 2 matrices. Product of 2 matrices. We have learnt about addition of 2 matrices, difference, that is subtraction of 2 matrices. After that, product of 2 matrices. And what was the condition for product of 2 matrices? Look at here. This is M represent row, this is represent column. If the columns in first matrices are equal to rows in a second matrix, then and then only the product is possible.
Means what? If we make the product of this here, so what will be here? AB equal to what? AB is equal to, suppose the matrix Cij. What will order now? Here, look at here, m by n, and here n by f. Last number is n and starting point is here n. So product is possible and the order is m by p. First number is m right here and here last number is p right here. So this is our correct, the result of the product AB. So what will order here? Order is m by p. So where is m by p? M by p. This is in option number first. So correct answer is here option number A, that is m by p. Okay. So this is about a product of two matrices. Okay. Now suppose next example is here. Suppose A is the matrix Aij of order 2 by 2, of order 2 by 2, and where Aij equal to I plus j. Then matrix A is, and options are like this. Here A, here B, here C, and here D. Here I am writing options which are given here. Option number here 2, here 3, here 3, here 2, here minus 2, 3, minus 3, 2, 3, 2, 1, 1. 1 0 0 1. These are the matrices. Okay. So what is the correct answer of this question? Okay. Now look here. The matrix, we have to find the matrix and the element in that matrix. But elements in a matrix is the given by using this result. Means we know, suppose this matrix is here Aij, what will order here? Order of this matrix 2 by 2. So means we can say as a A11, A12, A21 and A22. And order here, order of this matrix is here 2 by 2. Correct? Yes. Now here A is equal to, but the elements here, look here, A11. If we put here A11, so what will get here? What is rule? Aij equal to I plus j. A11, A12, A21, A22. This gives the position of a element. Now Ij means 1 1. Here 1 plus 1, what will result? 2. Here 1 plus 2, result is 3. Here 2 plus 1, result is here 3. Here 2 plus 2, result is here 4. And these are the corresponding elements. So what is the answer here? Here will be 2. After that 3. Here 3 and here 4. So our correct answer is this one, and the option related to this is in here. Look at here. Here 1 plus 1 what? 2. Yes. Here 1 1 means first row first column, first row second column, second row first column, second row second column. 2 plus 2 what? 4. So 2 3 3 4, 2 3 3, but here 4. So instead of this I am writing here number 4. So correct answer of this question is option number A. Look here, 2 3 3 4, 2
3, 3, 4. And other numbers are totally different from this. Okay. A similar type example we can explain now. If same matrix is given and suppose the elements matrix this is given, elements are arranged according to this rule. Okay, and a question is like this, where ai is equal to bracket square I plus j bracket square. Look here, I plus j bracket square. Okay, bracket square. So how we can find it? I plus j bracket square. So we have to make square of this. So what we'll get? 4. So this number will be 4. After that this number will be 9. Here will be 9. Here will what? 16. Thus we can find the corresponding numbers, and the options are, if option first is same, second is I am writing here 4, 9 and 16. This gives our correct answer, option number B, for this type of question. Okay, so this type of question is totally different one, that is the elements can be calculated by using this type of given condition. If the condition is different, the elements will be also different. I am giving just trick how to find the elements in a particular matrix. Okay, so I am giving another example having the order other than 2. Suppose a matrix is given A equal to Aij and order 3 by 2, order 3 by 2, where Aij equal to I minus j upon 2. This is a given condition. Then matrix A is, and options are like this. This is a matrix having 3 rows and columns 2. Here 3 rows and columns 2, 3 rows and columns 2, 3 rows and columns 2. So this is about, I am writing here 3 rows column 2, here B options, 3 rows and column 2, C option, 3 rows and columns 2, 3 rows and columns 2. Okay, let's start how to find the answer. First write the matrix as Aij. What is the order here? Order is 3 by 2, 3 rows and columns 2. So I am writing here like this, A11, A12, A21, A22, A31, A32. Order, look here, 3 rows, row number 1, row number 2, row number 3. Correct? Column number 1, column number 2. Correct? Okay, let us try to find, and the elements we have to find out by using this rule, and elements are given by Aij equal to what? I minus j upon 2. Yes, according to this rule. Now elements, total elements are 6. These 2 elements, other 2 and other 2. Okay, start with our first element A11. What will you get? A11. So put here 1 minus 1, 0 upon 2, 0. This is our first element. So I am writing here, this is element 0 at the position first. After that A12, this element. So what is the answer? 1 minus 2 upon 2. So it is minus 1 by 2. So this gives minus 1 by 2. Option number here, which one?
the position A to 1. A to 1. What will A to 1? A to 1 will give us 2 minus 1 upon 2. So it gives 1 upon 2. This number is 1 upon 2. After that, A to 2. A to 2 what? Put ij here. 2 minus 2, 0 upon 2. It is a 0. This number is what? 0. Okay. Then about this A31. A31. Here I means 3. J means 1. 3 minus 1. So I am writing here 3 minus 1 upon 2. 2 by 2 it is 1. And the last position A32. So 3 minus 2 upon 2. So it is what? 1 by 2. So this gives our correct answer. And the options are actually not given here, but this answer may be in between this. Okay. Let us write the options like this: 0, half, again half, 0, 1, 1 upon 2. 0 minus half, 1 upon 2, 0, 0 minus half. Here 0 minus half, 1 upon 2, 0, 1, 1 by 2. Here 1, 0, 1, 1, 1, 1 upon 2. Or tell me what is the correct answer? Correct answer is actually calculated at this position, and this is in option B. So option B is the correct answer. We are here discussing only different concept, how to find the elements of a matrix, given matrix, according to given rule, and rule is given like this. Okay, what is I, what is J? I and J gives actually position of the element in the given matrix. Okay, this is about how to find the matrix, according to given condition. Okay, let us discuss one example. Suppose matrix A is given 3, 4, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 3. This is a matrix of order 3 by 3. Then find value of, find the matrix. Find the matrix with what? Twice A plus 3I. This is our question. And options are maybe like this. Actually, I am not writing here elements, just by solving, by using this concept. Okay, so what is our result? 2a. We have to find 2a plus 3i. What is the result of this concept? Okay, what will do now? Write 2 as it is. What is A? A means this matrix 3, 4, 1, 0, 2, 1, 0, 0, what? 3 plus 3 into this is I. I means what? It is an identity matrix of order 3 by 3, order 3. So 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, what? 1. This is our result. So outside matrix there is a number 2. So try to multiply this 2 with all the elements which are given here. So what will the next result now? What will next result? So next result will be here. I am writing here result as
2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 into 1, 2. Here, 2 zeros are 0, 2 2s are 4, 2 1s are 2. Here, 0, 0, 2 3s are 6. Here, multiply this 3 with all the elements which are given here. So, 3 0 0, 0 3 0, 0 0 what? 3. Okay. Now, our answer is just by adding 6 plus 3 days, 9 is the first number. After that, 8 plus 0, it is 8. 2 plus 0, it is 2. 0 plus 0, it is 0. 4 plus 3, 7. 2 plus 0, it is 2. Here 0 plus 0, it is 0. 0 plus here also 0. 6 plus 3, it is 9. So this is our correct answer. Okay. Means what? If such type of question is given, then how to solve this type of question? Just observe the condition. A is not only a letter A, but A means matrix A. Try to multiply this matrix with number 2. After that, add to this 3i. 3i means it is a identity matrix. Multiply identity matrix with 3, and procedure is like this, and this procedure is very easy to find. Okay. I am giving same example in different way. Okay. If A equal to this, then instead of find, then the matrix 2A plus 3I is number 1 square matrix. Number 2 diagonal matrix. Number 3 upper triangular matrix. Upper triangular. And number 4 row matrix. Okay, same question, but matrix is same, but question is different one. The matrix 2A plus is what? Whether it is square matrix or diagonal matrix or upper triangular matrix or row matrix. Actually, by solving 2A plus 3I, we get the result like this. So, what is order? Order is here 3 by 3. Order is 3 by 3, means this is a square matrix. So, answer first is correct. But first is correct, no doubt about that. But diagonal matrix is also square matrix. But look at here, this is a square matrix. These are what? Diagonal elements, and non-diagonal elements. Elements below the diagonals. Totally all elements are 0. So this is the upper triangular matrix. So correct answer is here. This one, upper triangular matrix. This is our answer. Means what? If the question is given of any type, we can solve such type of questions with our basic concept, basic knowledge. And if we learn the given definition, given properties detail, we can find the answers of such type of questions. Okay. Now let us discuss one more example. See, if the matrix is given, that is, if the matrix is like this, suppose A is equal to 1 0 0 1, then find A square, then find A square. So what will be the answer? Look at here,
this is identity matrix. That is, solution of this is here. Suppose a square we can represent it as a into what? A. So what is A? A means 1 0 0 1, and here also 1 0 0 1, and this is just the product of two matrices. First matrix is of order 2 by 2. Second matrix is also of order what? 2 by 2. A product is possible because these two and these two are looking what? Same. So what will get answer now? Go row wise, come down column wise. This is our rule. 1 multiplied by 1. 1 plus what? 0. Yes. First number is complete. Now same row with different column. 1 plus 0. 0 plus 0. It is 0. So our first row and two different columns are finished. Okay, now start with this second row with first column. 0, here also 0, here 0, here 1. So we'll get here 1 0 0 1. So this is our correct answer. So what is answer? This is equal to what? This is our question. So options are like this. Options are here a cube, option B minus a, option C a, and option D 0. So what will get answer? By actually finding the square of it, we get the answer 1 0 0, which is the original one. Means what? A square equal to what? A square equal to what? Answer A, and answer A is given here in option number C. Correct? Okay. This is again the example. This is an identity matrix. Okay. By this concept, we can say if the question is like this, what is A raised to 1000? A raised to 1000. Just observe. A means our identity matrix, and if the square of identity matrix, if we make square of identity matrix, cube by the identity matrix, fourth power of identity matrix, no change, answer is same. So A raised to 100 we can say as what? Only A. Okay, so this is about what? Identity matrix. Now let us see one example. Which of the following matrix is invertible? Which of the following matrix is what? Invertible. This is our question. And options are here. Option number first here 1 0 0 1. Okay. Number 2 2 1 4 2. Option number C here 1 4 1 0 0 3 2 8 2. And option number D here, 2 5 7 1 8 9 1 8 9. Okay, what is question hour? Which of the following matrix is what? Invertible. For such type of answer question, we must know what is by invertible matrix. Invertible means what? Matrix is said to be invertible if its inverse exists. If its inverse exists. And for the inverse, I have given one basic rule. If, what was that rule? If determinant of A equal to 0, then what? Then it is a not invertible.
it is a not invertible. And if determinant of a other than 0, then it is what? Invertible. ओके, लक्षात आलं का बघा. डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू शोधायची आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्व्हर्टिबल? कोणता मॅट्रिक्स इन्व्हर्टिबल आहे? आणि मॅट्रिक्स इन्व्हर्टिबल काढण्यासाठी महत्त्वाची कंडिशन काय करा, त्याची डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू चेक करा. इन्व्हर्स काढत असताना आपण व्हिडिओमध्ये आपण एका बघितलेलं होतं, हाऊ टू फाइंड इन्व्हर्स. इन्व्हर्स बाय रो ट्रान्सफॉर्मेशन, इन्व्हर्स बाय कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन अँड इन्व्हर्स बाय ऑडजॉइंट मेथड. या सगळ्या मेथडमध्ये आपण काय चेक करत होतो? डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू चेक करत होतो. आणि डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू जर 0 आली तर इन्व्हर्स काढता येत नाही, नॉट इन्व्हर्टिबल असं म्हणत होतो. आणि ज्याचा डिटर्मिनंट ऑफ एची व्हॅल्यू 0पेक्षा वेगळी आली, अदर दॅन 0, त्याचं इन्व्हर्स काढता येतो. इट इज अ इन्व्हर्टिबल. साधी सोपी कन्सेप्ट आहे. चेक करा बघा. इफ व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट इज 0, देन इट इज अ नॉट इन्व्हर्टिबल. इन्व्हर्स काढता येणार नाही. आणि व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज इन्व्हर्टिबल. आता याचं बघा बरं, हा मॅट्रिक्स आहे. पहिला ऑप्शन बघा काय, मॅट्रिक्स आहे. आणि हा जो मॅट्रिक्स आहे ना, या मॅट्रिक्सचं रूपांतर कशात करायचं आहे? डिटर्मिनंटमध्ये करा. काय येईल सांगा बरं? डिटर्मिनंटमध्ये 1 0 0 1. हा काय झाला? मॅट्रिक्स नाही तर डिटर्मिनंट. आणि ह्याचं एक्सपान्शन करता येतं. काय येणार आहे? 1 मल्टिप्लाय बाय 1 मायनस 0, इट इज 1. आणि अशा रीतीनं याच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय आली? 1 आली, म्हणजे अदर दॅन 0 आली. हॅन दिस इज अ इन्व्हर्टिबल. मग जर पहिलं जर इन्व्हर्टिबल असेल तर याचा अर्थ बाकीचे 3 जे मॅट्रिसेस दिल्यात ते कसे असतील? नॉन इन्व्हर्टिबल असतील. बरोबर आहे. म्हणजे त्याच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 यायलाच पाहिजे. येते का? जर ऑब्झर्व करा बरं. प्रत्यक्ष काढत बसू नका व्हॅल्यू, पण चेक करा बरं. हा जो मॅट्रिक्स आहे, हा याचा डिटर्मिनंटमध्ये रूपांतर करा. काय येईल बघा बरं. मी इथंच तयार करतो. हा मॅट्रिक्स आहे. सो आय एम रायटिंग लाईक दिस 2 1 4 2. हा झाला आता डिटर्मिनंट. 2 मल्टिप्लाय बाय 2, 4 मायनस 4 आन्सर काय आलं? 0. आणि अशा रीतीनं हे डिटर्मिनंट हा नॉट इन्व्हर्टिबल मॅट्रिक्स तयार झाला. लक्षात आला? म्हणजे याचा इन्व्हर्स काढता येणार नाही. आता इथं बघा बरं, सी ऑप्शन 1 4 1 0 0 3 2 4 2. आता हा मॅट्रिक्स आहे. जर याचं एक्सपान्शन करण्याचा प्रयत्न केला, वेळ जाणारच आहे ना तुमची, परंतु वेळ न वाया घालवता कमी वेळेमध्ये ह्याचं एक्सपान्शन कसं करायचं? पहिल्यांदा याचं रूपांतर काय करूया? डिटर्मिनंटमध्ये करूया. काय डिटर्मिनंटमध्ये बघा, 1 4 1 0 0 3 2 8 2. हा मॅट्रिक्स आहे. आणि याचं एक्सपान्शन 6 प्रकारे करता येतं. वाया रो नंबर फर्स्ट, किंवा रो नंबर सेकंड, किंवा रो नंबर थर्ड, किंवा कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, किंवा दुसऱ्या मेथड्स आहेत बघा. डिटर्मिनंट हा जो टॉपिक होता, त्या डिटर्मिनंट टॉपिकमध्ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनंट होते. त्यामध्ये एक अशी होती, 2 रोज समान असल्या, बघा 2 रोज समान असल्या तर काय असतं? अशा डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 असते. आणि इथं आहेतच बघा ना. इथं पहिले रो बघा बरं काय, 1 4 1. आणि इथं बघा बरं, या 2 8 आणि 2 यातून जर 2 कॉमन काढलं, इथं ठेवलं, तर राहणार काय? 1 4 1च राहणार की. म्हणजे असेल टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम दिस, व्हॉट विल गेट हिअर? 2 कॉमन इथं लिहिलं. 1 4 1 ॲज इट इज. 0 0 3 तसाच पुन्हा 1 4 1 राहणार आहे. आता इथं बघा, रो नंबर पहिली रो नंबर तिसरी समान आहे. म्हणजे काय? ह्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0. 2 मल्टिप्लाय बाय 0 आन्सर व्हॉट? 0. अगदी कमी वेळेत 0 आलं पटकन. त्यासाठी आपल्याला डिटर्मिनंटच्या प्रॉपर्टीज माहीत असणं गरजेचं आहे. आता हे याच्याविषयी झालं. आता ऑप्शन नंबर सी जो आहे ना, हा ऑप्शन नंबर सी, त्याचं जरा चेक करा बरं.
बघता क्षणी कळतंय. इकडे बघा, रो नंबर सेकंड काय 189, रो नंबर थर्ड 189. त्या दोन्हीही समान आहेत, हे आणि हे. आणि ह्या दोन्ही जे समान आहेत ना, समान असल्यामुळं काय येणार आहे सांगा, रो नंबर दिस अँड रो नंबर दिस समानच आहेत. याचा अर्थ असा, या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय झाली, 0 झालेली आहे. आणि अशा रीतीने आपण एक कन्सेप्ट बघितली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इन्व्हर्टिबल अँड वन मोर इज नॉट इन्व्हर्टिबल. कोणताही प्रश्न असू द्या, इन्व्हर्टिबलचा प्रश्न असू द्या किंवा नॉन इन्व्हर्टिबलचा असला तरी तुम्ही याच पद्धतीनं सोडवायचं आहे. तुम्हाला काय माहीत पाहिजे, इन्व्हर्टिबल म्हणजे काय, ही एक कन्सेप्ट माहीत असली तर तुम्हाला अशा स्वरूपातल्या प्रश्नांची उत्तर तुम्हाला काय देता येतात. ओके, आता एक आपण एक्झाम्पल अजून एक सॉल्व करूया. इफ A217 is a singular matrix, then the value of A is, and here option A, option B, option C and option D असे इथं नंबर्स असू शकतात. मी इथं ऑप्शन्स वगैरे लिहिलेले नाहीत का, कारण तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट अगदी बाय हार्ट करायचे आहेत आणि त्या माहीत आहेत तुम्हाला, त्यामुळे मी ऑप्शन्स लिहित बसत नाही. तुमचं एवढं कमांड पाहिजे की तुम्ही पहिल्यांदा आन्सर काढायचं आणि ते तिथं असलंच पाहिजे, एवढा कॉन्फिडन्स तुमच्यामध्ये पाहिजे. जरा बघा इकडं, हा मॅट्रिक्स दिला आहे, कुठला आहे बघा बरं, लेट A इक्वल टू what, A217. दिस इज अ गिवन मॅट्रिक्स. या मॅट्रिक्सला आपण काय नाव दिलं, A. परंतु हा मॅट्रिक्स कसा आहे, सिंग्युलर. दिस इज अ व्हॉट, सिंग्युलर मॅट्रिक्स. सो हियर A is singular matrix. याचा अर्थ व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट इज व्हॉट, 0. व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट इज व्हॉट, 0. आणि डिटर्मिनंट काय असणार सांगा बरं, A217 इक्वल टू व्हॉट, 0. आणि हे साधं कॅल्क्युलेशन आहे. याला मल्टिप्लाय करा, 7A - 2 इक्वल टू 0, 7A इक्वल टू 2, A इक्वल टू 2/7 इज द करेक्ट आन्सर. आणि हे जे ऑप्शन दिलेत ना इथं, ऑप्शन व्हॅल्यू ऑफ A इज, आणि ते ऑप्शन आपण लिहूया 1/2 -2/7 2/7, ओके, आणि 7/2 असे काहीतरी ऑप्शन असतील. काही असू द्या, आपल्या नियमानुसार हा सिंग्युलर मॅट्रिक्स आहे का फक्त बघायचं. सिंग्युलर मॅट्रिक्सचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे आणि या पद्धतीनं पुढं जा, तुम्हाला हे अल्जेब्राईकच्या रूलनुसार काढता येतं. आणि 2/7 यापैकी कुठला जो आहे, 2/7 कुठं आहे बघा बरं, इथं आहे. सो ऑप्शन नंबर C गिव्ज द करेक्ट आन्सर. लक्षात आलं. आणि अशा रीतीने आपण इथं प्रश्नाचं उत्तर इथं शोधलेलं आहे. ओके, याच टाईपचं अजून एक एक्झाम्पल बघूया. ओके, कोणता क्वेश्चन घ्या बघा बरं. इफ हिअर 3 1 1 हिअर P is a singular matrix, then value of P is, okay, and options are like this. सांगा बरं, दिलेल्या मॅट्रिक्सला आपण A मानलेला आहे. काय काय नंबर आहेत, हिअर 3, हिअर 1, हिअर 1, इथं काय असणार आहे P. दिस इज अ गिवन मॅट्रिक्स. हिअर मॅट्रिक्स A इज अ सिंग्युलर मॅट्रिक्स, म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट इज व्हॉट, 0. म्हणजे इथे येणार आहे नंबर्स काय येतील सांगा, 3 1 1 P. ओके, अशा रीतीने आहे. आणि ह्याची इथलं एक्सपान्शन जर आपण करायचं झालं तर काय येईल सांगा, 3P - 1 इक्वल टू 0. बघा, 3P - 1 इक्वल टू 0, 3P इक्वल टू 1, P इक्वल टू 1/3. 1/3 ही Pची व्हॅल्यू झाली. आणि ते जे 1/3 आहे ते इथं काहीतरी असेल, इथं 3 असेल, इथं -3 असेल, इथं 1/3 असेल, इथं -1/3 असेल. तर काय बघा बरं, 3
1 p is a singular matrix and value of p is an options. आपण प्रश्न तुमच्या देखत मी प्रश्न तयार करायला लागलो आहे. तुम्ही फक्त टेक्निक घ्यायचं आहे. नाही तर तुम्ही म्हणाल हा प्रश्न कुठल्या पुस्तकात आहे मग कसा शोधला, असं अजिबात नाही. तुम्हाला काय माहिती आहे, सिंग्युलर मॅट्रिक्स. मी या सिंग्युलर मॅट्रिक्स विषयीच बोलतो आहे आणि त्याचे प्रश्न असे तयार असतात. इथल्या इथं नंबर आपण बदलले, नंबर्स बदलल्यानंतर रूल बदलत नाही, टेक्निक बदलत नाही आणि त्या नियमानुसार पीच व्हॅल्यू 1/3 आणि अशा रीतीनं सीची व्हॅल्यू मिळालेली काय 1/3. लक्षात आलं. म्हणजे थोडक्यात मॅट्रिक्स या टॉपिकचे जे प्रश्न सॉल्व करण्यासाठी सिम्पलची कन्सेप्ट आहे, इझी मेथड आहे. काय तुम्हाला मॅट्रिक्स टॉपिकचे सगळ्या बेसिक कन्सेप्ट्स म्हणजे मॅट्रिक्स, त्याचे टाईप, सगळे डिटेल्स आणि एक्झाम्पल्स रिलेटेड टू जे डेफिनेशन जे आहेत ते आपण बघितल्यामुळं आता फायदा काय व्हायला लागला. अशा स्वरूपातले प्रश्न आपण सहज सोडवू शकतो. आलं लक्षात. तर मी इथं काय करतो, एक छोटं एक्झाम्पल अजून एक बघूया आणि ते एक्झाम्पल घेतल्यानंतर आपण इथं थांबणार आहोत. ओके. सपोज A and B are the two matrices. Suppose A and B are two matrices, that is square matrices. Square matrices. Then AB transpose equal to AB transpose equal to काय असेल सांगा बरं. किंवा AB ट्रान्सपोज घ्या किंवा AB नो, दोन्ही सांगून टाकतो तुम्हाला. AB ट्रान्सपोज घ्या किंवा AB इनवर्स इक्वल टू सांगा बरं. तुम्हाला ते बेसिक व्हिडिओ जे होते त्यावेळेस मी सांगितले. ऑप्शन्स वगैरे लिहित बसत नाही. हे डेफिनेशनवर आधारित असल्यामुळं समजा स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे, स्क्वेअर मॅट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर असं लिहितो. हे अतिशय महत्त्वाचं आहे बरं का. सेम ऑर्डर का बरं असं लिहिलं. समजा ए मॅट्रिक्स मी असा घेतला 2/2 ऑर्डर आणि बी मॅट्रिक्स असा घेतला 3/3. ह्याचा प्रॉडक्टच करता येणार नाही. हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स झाला, हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स झाला. प्रॉडक्ट ए बी नॉट पॉसिबल, बी ए ऑल्सो नॉट पॉसिबल. मी इथं काय म्हणते बघा की ए अँड बी आर द 2 स्क्वेअर मॅट्रिसेस. मला काय लिहिलं पाहिजे इथं, मॅट्रिसेस ऑफ वॉट, सेम ऑर्डर. म्हणजे ऑर्डर इथं मला 2/2च घेऊ द्या किंवा काय 3/3. मग अशा वेळेस काय असतं, साधं सोपं टेक्निक मी सांगितलं मागच्या वेळेस. ए बीच्या ऐवजी बी ए स्वतः लिहायचं, उलटं लिहायचं रिवर्स, आणि बी इनवर्स ए इनवर्स हे ABCD ऑप्शनमध्ये उत्तर असेल. इथं सुद्धा बी ट्रान्सपोज इंटू वॉट ए ट्रान्सपोज असं लिहिलं तरी चालतं. ओके. तुम्ही बघा या पद्धतीचे प्रश्न पुस्तकामध्ये असू शकतात किंवा ह्याच्यापेक्षा ॲडिशनल काय प्रॉपर्टीज असतील तुमच्या रेफरन्स बुकमध्ये तर त्या तुम्ही काय करा, मॅट्रिक्स या टॉपिकच्या शेवटच्या पेजवरती तुम्ही काय करा, सगळे बेसिक कन्सेप्ट गोळा करायचा प्रयत्न करा. आता आपण काय केलं, अजून आपले मॅट्रिक्सचे बेसिक रूलच आपले सुरू आहेत. ओके. आपण नंतरच्या व्हिडिओ मध्ये काय बघणार आहे, JEEला विचारलेले जे प्रश्न असतात, ओके, ते प्रश्न कशा बेसवरती आहेत, टिपिकल बेसवरती ते प्रश्न असतात. अगदी क्लास जे टेक्निकल बाबी असतात, म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांना प्रॉडक्ट करता येतो व्यवस्थित, मल्टिप्लिकेशन माहिती आहेत, ओके, ॲडिशन माहिती आहेत, मॅट्रिसेस सगळ्या डेफिनेशन्स माहिती आहेत, अशा स्वरूपातल्या विद्यार्थ्यांना किंवा ट्रान्सपोर्टचे रूल्स अशा स्वरूपात जे ज्यांना माहिती आहेत अशा स्वरूपातल्या विद्यार्थ्यांना त्या स्वरूपातले प्रश्न सोडवताना कुठलीही अडचण येणार नाही. ओके. तर नंतरच्या व्हिडिओमध्ये असे काही एक्झाम्पल बघूया की ती सर्वात महत्त्वाची सुद्धा आहेत आणि परीक्षेला विचारलेली आहेत. असे प्रश्न आपण घेऊन पुढच्या व्हिडिओमध्ये येणार आहेत. तर विद्यार्थी मित्र, इथं आपण थांबूया. पुढच्या व्हिडिओ मात्र तुम्ही जरूर काळजीपूर्वक ऐका. ठीक आहे. इथं आपण थांबूया.